Cool down with the ultimate summer drink. உங்கள் கெஸ்ட்டு வரும்போது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சர்விங் பெப்சி கோக் அண்ட் ஃபேண்டா குயிக்காக ஒரு ஆரஞ்ச் ஸ்வீட் லைம் மாக்டெயில் நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம் வித்தின் 5 minutes. ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்வீட் லைம் மோசம்பி அப்புறம் 2 oranges வச்சு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். இதோட தோல் வந்து நல்லா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஹோலாகவே எடுத்துக்கலாம், அப்படின்னா பீசஸாக கட் பண்ணி கூட இந்த கிளாஸ்குள்ளே வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம். இது கூட வந்து கொஞ்சமாக மின்ட் லீவ்ஸ், அப்புறம் 2 tablespoon பவுடர் சுகர், அப்புறம் பிஞ்ச் ஆஃப் பிங்க் ஹிமாலயன் சால்ட் நான் சேர்க்குறேன். இந்த மாதிரி உரல் வச்சு நம்ம நல்லா க்ரஷ் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸ்வீட் லைம் மோசம்பி அவைலபிளாக இல்லைன்னா நீங்கள் லெமன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் ஆகும். க்ரஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா இந்த மாதிரி ஜூஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகி வந்துடும். Add 2 slices of sweet lime inside the juice glass. அதோட few mint leaves போட்டுக்கலாம். ஐஸ் கியூப் சேர்த்துக்கலாம் இதோட. ஸோ நம்ம பண்ணி வச்சிருக்க crushed sweet lime juice வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம். Now I'm going to add the juice that is made out of 2 oranges, fresh. Soda இல்லைனா ஸ்ப்ரைட் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து சோடா தான் சேர்த்துருக்கேன். ஒரு 3/4 half a cup சேர்த்துக்கலாம். Mix and that's it. It's all ready to be served. Chill. ஸோ இந்த சம்மருக்கு இந்த மாக்டெயில் ட்ரிங்க் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கமெண்ட்டை ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. Hit the bell icon to get notified whenever I upload a new video. See you then in the next video. Bye bye.